Hello students, welcome to e-learning class of Yogeshwari Nutan Vidyalay, Ambajogai. In this video, we are going to learn the introduction of proper fractions, improper fractions and mixed numbers. We will also learn the conversion of improper fractions into mixed numbers and conversion of mixed numbers into improper fractions. So, watch the video carefully. Activity number 1. Equal distribution of biscuits between two children. We have total 6 biscuits and we have to divide them equally between these two children. दोन मुलांमध्ये आपल्याला 6 बिस्किटे समान वाटायची आहेत. लेट्स डिवाइड 6 biscuits equally divided between 2 children. So each child will get 3 complete biscuits. प्रत्येकाला 3 पूर्ण बिस्किटे मिळतील. Now we have 4 biscuits. Let's divide equally between these two children. 4 divided by 2 means each child will get 2 complete biscuits. Now we have just 1 biscuit and we have to divide equally. So 1 divided by 2 means each child will get only half biscuit. Now we have total 7 biscuits. आता आपल्याजवळ 7 बिस्किटे आहेत. लेट्स डिवाइड देम. 7 upon 2 means each child will get 3 complete biscuits and 1 biscuit is to be equally divided between them. So each child will get 3 complete biscuits and 1 half biscuit means 3 and half biscuit. Friends, observe the following groups carefully. In the first group, answer of each division is an integer. But in the second group, the answer of each division is not an integer, means answer is not a complete number. So these numbers are called fractions. ज्या भागाकाराचे उत्तर पूर्णांक संख्या येत नाही त्यास अपूर्णांक असे म्हणतात. Let's learn the introduction of proper fraction and improper fraction. Students, observe the following numbers carefully. 1 upon 2, 3 upon 8, 12 upon 19 and 7 upon 3, 10 upon 9 and 17 upon 4. Both groups are in the form of numerator and denominator. दोन्ही गट अंश आणि छेद या रूपात आहेत. But in first group, denominator of each fraction is greater than its numerator, and also the quotient of that fraction or quotient of that division is not an integer. So
these fractions are called proper fractions. यालाच मराठीमध्ये छेदाधिक अपूर्णांक असे म्हणतात. ज्या अपूर्णांकामध्ये छेद अंशापेक्षा मोठा असतो आणि त्या अपूर्णांकाचे उत्तर काढल्यास किंवा हा भागाकार केल्यास त्याचे उत्तर पूर्णांक संख्या मिळत नाही, अशा अपूर्णांकांना छेदाधिक अपूर्णांक असे म्हणतात. इन सेकंड ग्रुप, न्यूमरेटर ऑफ each fraction is greater than its denominator and quotient of this fraction or quotient of this division is an integer as well as some incomplete part. So these fractions are called improper fraction. त्याला मराठीमध्ये अंशाधिक अपूर्णांक असे म्हणतात. ज्या अपूर्णांकामध्ये अंश हा छेदापेक्षा मोठा असतो, तसेच या भागाकाराचे उत्तर किंवा या अपूर्णांकाचे उत्तर काढले तर त्यामध्ये पूर्णांक भाग तसेच काही अपूर्णांक भाग म्हणजेच अपूर्ण भाग मिळतो, म्हणून यास अंशाधिक अपूर्णांक असे देखील म्हणतात. लेट्स लर्न द कन्वर्जन ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन into a mixed number. Example number 1. If 17 apples are divided equally between 5 students, how many will each one get? आपल्याला 17 सफरचंद 5 विद्यार्थ्यांमध्ये समान वाटायचे आहेत. So we have to divide 17 apples equally between 5 students. This is an example of division. 17 divided by 5. 17 apples we have to divide equally between 5 students. So let's divide. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, but 20 is greater than 17. So 5 3s are 15. 17 minus 15, 2. In this example, 17 is dividend, 5 is divisor, 3 is quotient and 2 is remainder. या उदाहरणामध्ये 17 भाज्य आहे, 5 भाजक आहे, 3 भागाकार आहे आणि 2 बाकी आहे. म्हणजेच 17 सफरचंद 5 जणांना वाटले असता प्रत्येकाला 3 सफरचंद मिळतील आणि उरलेले 2 सफरचंद सुद्धा प्रत्येकामध्ये समान वाटावे लागतील, म्हणजे 5 जणांमध्ये वाटावे लागतील. 17 apples are equally divided between 5 students. Each student will get 3 complete apples and some part of 2 apples, means 2 upon 5 apples. This is a mixed number having complete part as well as incomplete part, integral part and fractional part. So 17 upon 5, this improper fraction can be written as 3 integer 2 upon 5. This is improper fraction and it is a mixed number. Value of both these numbers are same. ह्या दोघांची किंमत सारखीच असते. याला म्हणायचं अंशाधिक अपूर्णांक आणि या अंशाधिक अपूर्णांकाचं पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकात रूपांतर केल्यानंतर आपल्याला मिळतं आहे 3.2/5. दरवेळेला हा भागाकार आपण करून दाखवण्याची आवश्यकता नाही. आपण हे मनातल्या मनात करून देखील डायरेक्ट आपण याचं रूपांतर पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकामध्ये करू शकतो. वी कॅन राईट डायरेक्टली improper fraction into a mixed number. Let's learn some more examples. Example number 2. 7
upon 4. First, we have to write denominator as it is. Divide 7 by 4. 4 1 So quotient we have to write in integral part. जो भागाकार येईल तो पूर्ण भागामध्ये लिहायचा. 4 1 4 उरले 3. उरलेला भाग अंशस्थानी लिहायचा. रिमाइंडर शुड बी रिटन इन न्यूमरेटर. So 4 1 4. Remaining 3 we have to write in the numerator and denominator 4 as it is. So 7 upon 4 can be written as a mixed number, one integer 3 upon 4. Example number 3. 39 upon 5. Denominator as it is. 5 7s 35. Remaining 4 we have to write in the numerator. So 39 upon 5 can be written as 7 integer 4 upon 5. या ठिकाणी अंशाधिक अपूर्णांकाचे पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकात रूपांतर करताना सर्वप्रथम छेद जशास तसा लिहून घ्यावा. छेदाने अंशाला भागल्यानंतर पूर्ण भाग कितीचा बसतो तो पूर्णांकात लिहावा. म्हणजे 5 7 7चा भाग बसतोय म्हणून 7 पूर्णांकात लिहिले. 5 7 35. 39 मधून 35 वजा केले, उरले 4. ते अंशस्थानी लिहायचे असतात. आणि पूर्णांकयुक्त अपूर्णांक लिहिताना एक काळजी घ्यायची की अपूर्णांकामधील जो अंश आहे तो छेदापेक्षा नेहमी लहान आला पाहिजे. When we write improper fraction into mixed number, the numerator of the fractional part should be smaller than its denominator. Now let's learn the conversion of a mixed number into an improper fraction. आता आपण पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकाचे अंशाधिक अपूर्णांकात रूपांतर कसे करायचे ते पाहूया. Let's take one example. 2 integer 1 upon 3. This is a mixed number and we have to convert it into an improper fraction. While converting a mixed number into an improper fraction, first step we have to write denominator as it is. Step 2, multiply the denominator with integral part, that is complete part. Step number 3, and add numerator in it. So denominator 3 as it is. 3 into 2 6 plus 1 7. This is the conversion of a mixed number 2 integer 1 upon 3 into an improper fraction 7 upon 3. सर्वप्रथम आपल्याला छेद जशाला तसा लिहून घ्यायचा. त्या छेदाने पूर्णांकाला गुणायचं. 3 गुणिले 2. आलेल्या गुणाकारामध्ये अंश मिळवायचा. 3 into 2 6 plus 1 7. या पद्धतीने आपण पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकाचे अंशाधिक अपूर्णांकात रूपांतर करू शकतो. Let's take another example. 6 integer 4 upon 5. Write denominator 5 as it is. Multiply denominator with integral part, that is complete part 6. 5 into 6. Add numerator in it plus 4. छेद जशाला तसा लिहिला. छेदाने पूर्णांक भागाला गुणून घ्यायचंय. 5 सख 30. त्यामध्ये अंश मिळवायचा. 30 अधिक 4, that is 34 upon 5. 5 into 6 30 plus 4 34. Denominator as it is. Example number 3. 1 integer
3/4. दरवेळेला आपण ही स्टेप लिहिण्याची आवश्यकता नाही. आपण हे मनातल्या मनात करू शकतो. आपण डायरेक्ट उत्तर लिहिले तरी चालते. सो राईट 4 डिनॉमिनेटर ॲज इट इज. 4 × 1 4 प्लस 3 7. 4 जशाला जसे. 4 × 1 4 अधिक 3 7. In this way we can convert a mixed number into an improper fraction.